excessive debt was a key cause of the global financial crisis, but 11 years on world debt is much higher, leading many analysts to warn another crisis is on the way and Australia is far more vulnerable. In 2008, the collapse of Lehman Brothers was the catalyst that froze global capital markets and caused the world's biggest financial catastrophe since the Great Depression. In the United States, unemployment hit 10% as the country plunged into the Great Recession. Eurozone economies were decimated, led by Greece, which effectively went to the wall. Global stock markets crashed. In Australia, the Rudd government spent billions to keep the domestic economy afloat. Advised by then Treasury Secretary Dr. Ken Henry, the government's mantra was go hard, go early and go households, with policies such as cash handouts. At the heart of the GFC was debt, far too much of it. A decade later, though, global debt is 50% higher. There's no doubt that is a concern, AMP Capital chief economist Shane Oliver told the ABC. If you go back through all recessions, crises, they tend to be associated with debt problems. According to the OECD, government debt is now a record high $93 trillion and could become unsustainable. Corporate debt, it noted, is even higher at $101 trillion. That is a combined total of nearly $200 trillion owed by governments and companies. It has left the OECD worried. Should global economic growth and credit conditions continue to deteriorate, a new bout of financial stress could erupt, and the financial markets could become more vulnerable to episodes of contagion, it warned in its latest Global Business and Finance Outlook. Exactly what happened during the global financial crisis. Aggregate debt, however you slice or dice it, is at new all-time highs, with rates at new all-time lows. But rates can't go much lower, pointed out former ABN AMRO and Morgan Stanley chief economist Gerard Minack. And if we were to get a recession, that extremely high level of debt would cause real problems for policymakers and I think intensify the downturn. At the center of the world's debt mountain is the United States, where total public and private sector borrowings now top $33 trillion and rising. That is 17% of global debt concentrated in just one country, albeit the world's biggest economy. China's $1.6 trillion stake in the U.S. government could be a problem. A potential flashpoint is the $1.6 trillion in U.S. government bonds held by China. As U.S. President Donald Trump ramps up his trade war, China could hit back by selling those bonds. Not that such a prospect appears to bother the president. If they didn't want it to renew or re-up, as they say on Wall Street, that would be fine with us because we can refinance that very easily, Mr. Trump said last month. There's never been a time when more money has come into our country. That is optimism you would expect from the U.S. government's salesman-in-chief, but others have a more cautious view. That would certainly be a problem because a huge sell down by a big owner of U.S. government bonds would put upwards pressure on U.S. bond yields, making it more expensive for the U.S. government to service its debt, warned AMP Capital's Shane Oliver. However, fellow economist Gerard Minack said the threat of a China sell-down of U.S. government bonds is not as bad as it may seem at face value. I think if they really did see that as a major threat to the ongoing expansion, they would respond and print money to buy it, and that would reduce the impact on interest rates, he countered. It may weaken the U.S. dollar, but I don't think U.S. policymakers would mind that, trading CDOs for CLO. But the debt is still risky. A bigger concern is the surge in what is known as collateralized loan obligations, CLO, reviving memories of the collateralized debt obligations, CDOs, based on subprime home loans, which sparked the GFC. Collateralized debt obligations were created by banks bundling up the home loans on their books and selling them as an investment vehicle. When the subprime loans underpinning the CDOs went bad, so did the CDOs, but the debts were magnified.
Today, there are more than $900 billion of CLO in the United States alone. These are similar in structure to CDOs except that, instead of being based on high-risk home loans, they are based on high-risk corporate debt. That high risk requires a high interest rate. And in a low interest rate environment that has made CLO extremely popular, it's the old Hemingway thing, how'd you go broke? Slow and then very fast, warned Mr. Minack. We could just go straight to the very fast phase with corporate debt. Given that we have so few conditions placed on most corporate debt instruments these days, Australia vulnerable due to high household debts. In Australia, the big concern is household debt, which now stands around 120% of GDP and nearly 200% of household incomes, and is the housing. Nợ quá mức là nguyên nhân chính của cuộc khủng. Nợ quá mức là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng 11 năm đối với nợ thế giới cao hơn nhiều, khiến nhiều nhà phân tích cảnh báo một cuộc khủng hoảng khác đang diễn ra và Úc dễ bị tổn thương hơn nhiều. Năm 2008, sự sụp đổ của Lehman Brothers là chất xúc tác đóng băng thị trường vốn toàn cầu và gây ra thảm họa tài chính lớn nhất thế giới kể từ đại suy thoái. Ở Hoa Kỳ, thất nghiệp đạt 10% khi nước này rơi vào cuộc suy thoái lớn. Các nền kinh tế Eurozone đã bị suy giảm, dẫn đầu là Hy Lạp đã đi vào tường một cách hiệu quả. Thị trường chứng khoán toàn cầu sụp đổ và tại Úc, chính phủ Rudd đã chi hàng tỷ đô la để giữ cho nền kinh tế trong nước phát triển, được cố vấn bởi thư ký Bộ Tài chính, tiến sĩ Ken Henry. Câu thần chú của chính phủ là đi khó, đi sớm và đi hộ gia đình. Với các chính sách như phát tờ tiền mặt, trọng tâm của GFC là nợ quá nhiều. Tuy nhiên, một thập kỷ sau, nợ toàn cầu cao hơn 50%. Không có nghi ngờ gì đó là một mối quan tâm, Jane Oliver, nhà kinh tế trưởng của M Capital nói với ABC, nếu bạn quay trở lại qua tất cả các cuộc suy thoái, khủng hoảng, chúng có xu hướng liên quan đến các vấn đề nợ nần. Theo OECD, nợ chính phủ hiện ở mức cao kỷ lục 93.000 tỷ đô la Mỹ và có thể trở nên không bền vững. Nợ doanh nghiệp, nó lưu ý, thậm chí còn cao hơn ở mức 101.000 tỷ đô la, đó là tổng cộng gần 200.000 tỷ đô la nợ của chính phủ và các công ty. Nó đã khiến OECD lo lắng. Nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu và điều kiện tín dụng tiếp tục xấu đi, một cơn căng thẳng tài chính mới có thể nổ ra và thị trường tài chính có thể trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các đợt lây nhiễm, nó cảnh báo trong báo cáo tài chính và kinh doanh toàn cầu mới nhất. Chính xác những gì đã xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nợ tổng hợp, tuy nhiên bạn cắt hoặc xé nó, đang ở mức cao mới mọi thời đại, với lãi suất ở mức thấp mới mọi thời đại. Nhưng lãi suất không thể giảm nhiều, cựu chuyên gia kinh tế của ABN AMRO và Morgan Stanley, Gerard Minack chỉ ra, và nếu chúng ta có một cuộc suy thoái, mức nợ cực kỳ cao đó sẽ gây ra những vấn đề thực sự cho các nhà hoạch định chính sách và tôi nghĩ rằng việc tăng cường suy thoái, trung tâm của núi nợ thế giới là Hoa Kỳ, nơi tổng số các khoản vay của khu vực công và tư nhân hiện đứng đầu 33.000 tỷ đô la và đang tăng lên, đó là 17% nợ toàn cầu tập trung ở một quốc gia, mặc dù nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cổ phần trị giá 1,6 nghìn tỷ đô la của Trung Quốc trong chính phủ Hoa Kỳ có thể là một vấn đề. Một điểm sáng tiềm năng là 1,6 nghìn tỷ đô la trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ do Trung Quốc nắm giữ. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh cuộc chiến thương mại của mình, Trung Quốc có thể đánh trả bằng cách bán những trái phiếu đó. Nợ quá mức là nguyên nhân chính của